Hallelujah. Praise the Lord. Yechia nyame manyina ewo ye ne rade Yesu dimu. Yeji Jesus di se wo ho ye pa. Se de yenso ye ne abusua, yenso ye ho ye ewo rade mu. Busumi October na ye wremu no. Nia ye bo ho mpaye no. Week no se wo hwe o calendar so abehu se ase October busumi na ye se ye week no aye 5 enum. I have 5 enum. Usually month no I na will move 4, but months ni bo I na will move 5. Now so October ye this year dey no team say I say will move 5. Ti achiche week ni until the first week I di kind e wo mpaya ye bebo. Second week e wo mpaya ye bo. Any prayer topics, any quotations ahoro send it across. Hallelujah. Nti yes video e de achirechire mu sebe ya mpaye no obebo mpaye no wo ntiasie mu obebo mpaye no e wo ntiasie mu na busumi ni nyina no the central theme and I say main year butaye pa esi mwade die no ene mpaye no se ye dwiregu anase ye bubu adie bia ye din stronghold mama hwe de twi no esika no ye main ye central theme no it was 2 Corinthians chapter 10. Korinto 4 ngoma etosu mienu etidu. Imu enaiba insia no. 2 Corinthians 10 verse 4 to 6. Efri se yesa a yetu no akode enye honam mudie. Yesa yetu no. Inti no nyameba o bo mpaye because o okoano utusa okun kisosum ye okun ti di oto na ompa konchire aye ompa mu adedi no obebre wenye kesu weye fact ade ebesi ade ebeye ho. Hallelujah. Nti memma satan ma ye ne no ene de ye ka no nya wabufu kura na emum hu se nyame efa ne maso aboa wo na ya boa ye ho ye nyina akura heaven. Hallelujah. O se efri se yensa a yetuo no akode enya honam mudie na emum eye den yankopon anim se yede bedwiri eye den yankopon anim eye mighty through God eye say anwodin fi yankopon mu ni efi yede sa anwodin no ebedwiri o se na yede bedwiri epie kese na yedwiri adwene nti epie kese sa na twi ne kan nti minim the word epie no another tree ya metimi dia kan but me de me hu ne se ya adaban te se ade bi aye ne ho krankro aye ne ho te se wo te se zebia we se kokram bitalo ho ne so se wapamba munsu ndino sa epie kese obi stronghold etimi ya ne ma omaya so odinfo ebia wo ma omanyini watu onum se nyina ka Jesus won asema kiro mo bi omo ye ne no anu omo ye wo de no no ebi kura na apart from no no wo sa wo bibi foforo ebia na ukunu so omagi nyame niye se wagi nyame di mpokura na ye kwakwa ma kwa Kristosum nyame no kura ne mu ase obi ekobi no okobi wonso no adaban ya wo se utimi dwiri gunu no ene se wo bom mpaya ma Awurade afa wo so yede agye no Awurade afa wo so yede agye no nti no fa no ofa wo so no 1 mpaya ne ka 2 Yesu obeda di wo wabra bom ama nipa na yede ehu wa witness se ampa me yiri wasisa mikuni wasisa eno
en ho adwuma ena bosumi ye nti me gidi se what ya say o se na afen so ye de adwene kese bia adwene bia ye dwiri adwene bia nwi money bia yesusu afa ye ho bia na ye dwiri nyina egu ti eno ne ye central team ye mbuta ye pa enum na week bia na ya chiche mu de ye e de afa sai no ye ntimi mfiti prekope endwiri bibi ngu e wo se BBC ansa na yetimi ye de edwire gu obi ntimi nko ho de ni fufie enko fa ne bibi enko say bibi this wa 45 no this wo no we say ukuta wo reinforcement wa plan the heading why your plans now well and sana I was say utimi hu baby I was say we dey ofa nipa no say utimi study no say no the akwai said we city die or so battery die mehia we na mehia we na num no mpaye na rade na ne nyansa so de amaye ya hyehye na ye di so na rade aye emwa amaye ma yemfa we ntudwa say o fasting na wo be ye me fast na me no eno nche se be ma Satan suro ye memfa no nche wadni say o fasting no be mo ye too spiritual say Satan timi ma wo nchen enye no kresa wo fasting na chi no ni ya bo ho mpaye no ebe kenya ne ho din na enum no ena e wo se ye no di ahobrase na ya dwene gina gidie a ya bo ho mpaye ne ade bia ya bo ho mpaye no so no na yedi ebe tu sa Satan so sa na yetimi ede edi ne so nkunim obe manifest physical ebe manifest spiritual obe fa all means obakro na wo bo no ho mpaye ne enu obe mana ye de eye tantantan sin de na odi kan ye ne kra after mpaye ye chi nti fa hye wadwene mu sa se no no ba ne sa o start se oye bibi sa ebi a wo bo okunu bi ho mpaye obe ye niema bi tan kra sin eye ya kra sin de wadi kan ye no mane nya uda se nye mempaye nyame antie the moment as adwene be ba timpe nye wa ye no busumi nyina busumi ye rem nyina ayekwa wa nullify no ti be sre ye ho pa ye nhye ne so sa Yesu wie 40 days and 40 nights dry fasting no ni oba ne nchen kan ne eye Satan sura akom kire adofo ye kan asisu plain say ye wo mo all court mu ye wo mo a omowo ada bonsam kuomu a ebinim timi ye 6 to 6 for 10 months se wonti bi da me de matio onipa bi testimony years ago alatania no oye magicians for the master adofonum oye fasting no person say tensia face to face oye fasting 10 months 6 to 6 ewian koto ya onidi nti nyame ba wo mpe fasting ye no na pese nyame yusu du ye bibi no you are joking mekani play actually me esemu wa wo sugar coat yenye odofo wo di agro wo dada wo kra in fact wo joki wo ye joker nti no se ye betnas ne aboye ho so ye ntnas ne ye mboye ho so na ye hu baabi a ye gina se wona wo kosum Satan ohwe Satan ne mahu putimi ye fasting na wonyame ba wo to wo complain ne aye fasting ya na de yetia ne yetie ne ye hu hwia wa bregu ne wo wrong ene na ko Johnny akọ insafo ne ayifo no na nu na one scale one level eno kura na Satan benya wa ya mo na emum ye tufo nyame mu se nyante ase se eno so ka Kristo abrabo no ho nyante ase se eno so ka Kristo abrabo no ye tu obi afo na ye encourage obi ase within 6 to 6 period no from anopa kosi enwumne kosi time anyame ma se wo beba ye nhie mudie no so ene ye ya behia ye fidie no so ne ya behia before abeba no yesre obia we divine instruction oya ebeboa me ya ebeboa me emada no enko wie a onye 1 hour onfa 1 hour nsi wo enye osoro ye nko a worship 1 hour each day
for the next 31 days no debia dan o de 1 hour or 12 hours near the year fasting no 6 to 6 no within that from an open ube for one of the hours no now they are 1 hour of worship but more than yet na emwa yeah obeti erade ne obeti ne nka wo kwanso so o ye worship nso a nya afi na wadwene no chinchin hwehwe the next u break u faster de obedi ne wo ma no so aduane a waye si wo mu free school ba wo be ba be fedi ma wo kra wo honhom ma wade nyina ensori ewrade ye sori anopa no so a odofo wo da nyame ase wie no the next thing say ye bonifa free mpaye ma bonifa free mpaye hu hia throughout the day me ewunim rade wo yesren yesu moja no rade de minim ne de me de madwene wo so say ye bone so maye na meye fami bone cheme jimi free sa amre yenim na wo sre nsan kotomu biem wo sra bo adwene pose unye biem se oni ye beba be hia bo mpaye anwumre na o mara na wasre obone fache dada ntwen se nyame ma be hia ne asa be sre bone fache ye nyina be bom asre bone fache mpaye ye wodoso papa ntino sre bone fache no fi ansa na waba nyame fie ni nyame ahotefo abebo mpaye ye be wura mu na ye da nyame asia na ye de mpaye edidi so no na ye de ahyehye so nti udi kan ye ne ya bobosu ya ebeboa ma yehia na chese ye nyina no ye wo one accord ye nyina no ya ye ade ba ko wo fie na ye ba nti no abofo no eje ye mpaye no isanse ye team ye team up adwene ni akoma ni nyina ye de aye ba ko eye de eye adwuma ama awrade hallelujah na fe ye main quotations ni bi a free Monday ya ye wura mi kosi Sunday aye the first week ni edikan Monday no enye 1st October the last day of September na so ye dey can fast no ato mu akọ ti ye starting pa ye no Monday ajoada nyame Kristo cherry ba ye starting joada yi ankosi Sunday no ehun hyehyɛ ye na ye ka ho asem sisi eno hyehyɛ no see the first week of the month no your main topic in say emptying our souls and spirits for the spirit of Christ to take full control. Brofra me kan tintin na se kire ni say sa na wotwe na ye wura mu edi kan no a di kobubu adaban no ye no ye empty se uhwie bibi se mfa se bucket isuo na nsuo mu a eye full bibi ayema na o empty no the battery they say uhwie nsuo na frim uhwie de wo a occupy ade na na sa hye mu man uhwie frim enti ye de na wotwe a edi kan no ye hwie de wo ye mu bia frim ade bia enye bia no ye hwie gu subantantan bia se nyame fie ayiba na ye boye hwene ye subantantan nyema ye ho excuses subantantan ye wabufuo bia ba this ya say bibi ansa subantantan obie ni wa o bible no ni nyame bompu ni mpua osatna ni suban ni kan ni nyumam o ye niema eye de be eye din eye nwanwa so ema wo nyankopon aha nti ye quotations a de bia utimi sane one quotation na ubom mpaye uyi nsema won bi na de bom mpaye Isaiah 65 odifo Isaiah eti aduosia enum Isaiah 65 verse 24 na wonyam frɛ no mejeso odaso rekasa no metie weye nyankopon no masem ndino na wotwe na ewura mu no oni nyame kasa no o se Awurade Isaiah odi wona wo kan ye odifo Isaiah ugina nyame asem so abompa se be ya wo mpaye no
edru nyame animu a nyame ga sampa me ana me kan yenti ne e wo se meye because nyame on kan samu nsanse sana no nyame wo na o kan Isaiah 65 verse 24 say mi nyam frɛ wo no obegye so me da so rekasa no ubetie eni nti na wotwe tie me ne na wotwe kasa me ho na wotwe ye mpaye na wotwe se Erade mi bie mi muma mi hunhum mi kremu se wo Yesu Kristo hunhum emehye me ma me pese me ni wo Yesu ebompo ni mpo brofo kasa ne ka ne se encounter na wotwe a ye wure mu ye beginning of the fasting no ya pese ye ni Jesus Christ bompo ni mpo adofo no se wo ni Yesu bompo ni mpo a wabra bosisa sisa ne se Una sun tisa ati bian wanu kru still wanu kru so we see Jesus no man kwa still uni nkrofo kasa ye mfa nsoma nko na akodi ho nkomo Yesu no nya nhia ne ye nti na wotwe ye hia ne ye pa wa hia no nanso no unya nya wo hu nyina ma no na wotwe efri na wotwe ko uni Yesu se bompu ni mpu bia ka chese afemi gya me hu nyina ma wura hyemema me pese me hu Usi minya mfre no obeka se unie obaje me so minya nkasa ye no na fe Jeremiah odifo Jeremiah eduasa miensa no ono so oka saa wo ho Jeremiah 33:3 o se frɛ me na meje wo so na meka wo nsɛm akɛse ne nneoma a ehunta a wunhuni o se Awurade wasɛm se odifo Jeremiah Etie aduasa miensa imu miensa o se me mfro Yesu berewo Yesu mi pese me hu owura mi pese me hu Yesu esan se wo ni maje nkwa ne aye osi akwan wo me ne wo ntam a emma anu nti wunti mi nyi hu adi nkyere me na wo hu mi hu no de bia ne mi tie no de mi tie ni teachings mi tie ni preaching na de bia no oka na me encounter Christ na me hu heaven na me hu Erade menso ma me hu bi menso ma hu ba bia me gina me sibre wo mu odofo se uye Kristo ni na wo ni Kristo antimi amompu ni pu asasi so a na there's a question mark hallelujah esan se ono na watro Revelation 3:20 say me gina pon na chi bom so obi be bie me obi be tie me ni na wa bia minya me mehemu am na beto nse dede osimakoma no Yesu emi bie mu wo bie mu no nye se wo kasa no na wado na eka so na wadwene ni na machi ne de hu Yesu na watwi e wo say Sunday dra ye nya dance say you have an encounter Christ wo ni Yesu wanya experience no e bia me ka me de entino enipa bebre omo ti grace experience mu omo ti sofo makobi experience mu sofo we osi Yesu yin ho adi kire no ha na wonso wo se Yesu yin ho adi kire wo se wonso Yesu de yin ho adi kire nti prayer topics no de bia da quotations no ebi na mabobo so a kire no ba ko so ne Philippians 3:10 Philippians 3:10 Philippians 3:10 eno so somafo Paul e book no ba kono eno no ono so se enka mahu no ene ni wusori ye de be tumi sampa ye ne nya iboda kosi se na me ba bia be hunu no ehunu yi so hunu yi a obi se me feri o me preacher me feri ni pani Peter no feri akola keto akora hunu no ofere nanso oni Yesu ebo mpu ni Yesu huhum bo wura no Pentecost dan Peter feri efri ho ema osori gina ma empem yensa adofo se ye frɛ o Christopher ni ye ni Yesu entimi amompu ni mpua ya bra bono ne wo se ye fulfill asase ye ntimi fulfill na wa am fulfill so a akatua be ne da ho twen ti ne wo se oni Yesu bompu ni mpu hallelujah o se oni di ehia ti mo wani mre Philippians 3:10 na mehuno ni sorry to me
ne na ma ne hunu fafafo na wa mame mase ni wuo nti ye wose ye se ni wuo ti eno ti no ye empty ho eno no by the time we be hia ye bebo sampa ni nyano na wo di kan dwudwa da mu ni nyina ti nyame ma ye hia ne ye tiam Yesu Yesu beba hallelujah Yesu ebede obeba beyede obeba beje Romans ufri Philippians 3:10 na odi gina so so a yese hwe Romans 7 untimi hu Yesu abra niema upese udia mu untimi nyede enyem niema bi wo ho wo se yejeja ni nyinam osomafo Paul ansa na wo hu Yesu na fe eduru ba bi wo se afe akopa no ma ko awie didi kunu makura mu ne ayi nyina before obeka sa asem no Roman 4:10 so ho no imudunum edu o se na dia meyo no minhunu efrise enye dia mepe na meyo na emom dia michiri no eno na meyo na se dia mimpe na meyo a na mepene se mrano ye enie afe enyeme na meyo bio na emom eye bone a ete mimu no na minim se mimu ene se me honam mu de papa biara ntimu efri se opede ewo me ho na oyo a me wo de eye no dia minhunu na papa a me peno me nyo na mombone a mempe no eno na meyo na se die mempe no na meyo a ene enyeme na meyo bio na emom eye bone a eti mimu no na wo kan to aso a na o ka se ohonifo bi tene so a niema o de bi o chire no na ede wo ye oye nti no wo ka kire wo nkonkono se on hwehwe wo mu Erade mpese mi sumu o Erade mpese mi hu Erade mpese mi ye wadwuma nanso de mpese mi ye mintimi nye de bia konkonse mpese mi ja mintimi nyai ahoye de bia mani biri asomesi mani biri obentin enne nyame enkasa se wutimi pam kasa ne ye oni osoro gitum Erade mi mpebiem enne sesame Ohini David a bomb paye Psalm 51 the whole Psalm 51 so eka na watching na ye wuram no paye ne ho o se Erade nhwehwe ne mu on hwehwe ne kram se boni bi wo mu a o se purge yi mempe se Yesu ni ubebo mpuni mpu a na no Peter shia Yesu physical o she Yesu nsem na firi nanum na ama Peter na hunimu bu ne fosi firi mi nchen kona me yede boyeni Yesu ka tense insuro Peter enyade insuro efi ne kro enye nam we na abeyi enipa nam na abeyi beyi amame Peter epem se oye de boyeni enti na wotwen se me no mienu se nie obi wo wa ofiri nyame na ase a video obekwa akotena ho pictures obekwa akohwe na asa de samre na asa be wura no back sanye mani nyina wu ko ukrani mu no aka se Erade mi firi ufia dia ya mi yeni o enu nti mi hu ani onyam di mi firi dia abeya mi mre ye ne dia timi so nie mi hu ani onyam mebusem Proverbs 9 verse 11 and 12 na wo na de bedoso na wo de nkwa mfie beka wo ho se uhunu nyansa a uhunu fa na se wudi few a wonku na obesoa
Hallelujah. Adofunum ye kinkan sa chapter C. Ye kinkan for a reason. Aya the way am sikan twi na twi no enye enhyeda ntwa ye nti na ya na me kokan no Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9. Enye mebusem mum makobie nti ye quotations na maboboso no Ecclesiastes eka osenkafo nwoma no eti nkono emu du baako ede ba osenkafo eti nkono emu du baako de ba duminu no amen kan no obrofo no me kan no obrofo a enna ya na bitimi de ba twi kama se de wose me de ba me ayana ye twi na enkoyi mo fancha ye pa enti quotations mabo de bia yi baako na afei eni erade enkasa ewo ho Ecclesiastes na pese me kan de wo Ecclesiastes ho no Ecclesiastes 9 verse 11 and 12 uni erade edi nkomo ewo sa quotation nim I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to them all. For man also knoweth not his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men snared in an evil time when it falleth suddenly upon them. And intino when me de batria na oni erade catch oni yesu in time say erade minti mi mfiri ma ho odi mu enye wadwuma minti mi mfiri ma ho odi mu ensom se wa amoa me a eno na Solomon atro wa ha no Ecclesiastes ho no 9:11 no o se mrikatu no enye won a wo ho ye hare wo mo ye smart o ho ye den ena ekọ akon akode na emom no eye Awurade se Awurade amoa wa se Awurade anka wo ho a untimi enye den enye bibi ma ne nye nti Awurade me ne wo nie Kristo suma kwantue ma ho odi ni nyansa ntimi nye de emfa me nkọ ba bia ase wonya me wo ka me ho dia medinim